Hi dears, have a marvelous morning to all. This is your Priya ma'am. Welcome back to our maths class dears. We had seen Unit 6 Statistics Frequency Polygon in the last class. This class we are going to learn Unit 4 Life Mathematics. Topic is Compound Variation. Topic is Compound Variation. Before going to see this topic, let us recall direct and inverse proportion. Okay, direct and inverse proportion. First we see what is direct proportion. When we compare two quantities such that an increase or decrease or decrease in one quantity makes the corresponding increase or decrease in the other quantity, then they are said to be direct proportion. Okay, for example, when we buy 8 apples, okay, 8 apples, this is quantity, okay, and the cost of 8 apples is 120. Okay, for example, so this is cost. Okay, quantity, cost. When we buy 8 apples, the cost of 8 apples is 120. Okay, when we buy 10 apples, the cost of the apples are increase or decrease? So increase only. Okay dear. So this is one quantity, this is another quantity. If increase or decrease, increase means up arrow, okay, increase means up arrow, increase or decrease in one quantity makes the corresponding increase or decrease in the other quantity, then they are said to be direct proportion. So formula is K is equal to y by x. K is equal to y by x. Okay dear, K is equal to y by x. This is the formula for direct proportion. Okay. Now, let's see inverse proportion. Inverse proportion. Okay. If we compare two quantities such that increase or decrease in one quantity makes the corresponding decrease or increase. So increase or decrease in one quantity, okay, makes corresponding decrease or increase in the other quantity. That is opposite effect. Okay, that is opposite effect. Then it is said to be inverse proportion. Let's see one example. Speed and time. Okay, speed and time. If we travel with less speed, okay, less speed, then the time
taken to cover a distance will be more. Okay. So, when we traveled in a less speed to reach the distance with the time taken is more. So, this is direct or this is decrease. Okay. Or this is decrease, another one is increase. So this is said to be inverse proportion. Formula for inverse proportion is xy is equal to k. Xy is equal to k. So these are all we have studied in the earlier classes, 6th or 7th classes. Okay, using these proportion, we are going to learn elaborately in this unit. Okay dear. So direct proportion அப்படினா ரெண்டு குவான்டிட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது once increase ரெண்டு குவான்டிட்டிலையுமே increase ஆயிருக்கும், அப்படி இல்லைனா ரெண்டு குவான்டிட்டிலையுமே decreased ஆயிருக்கும். ஓகே, decreased ஆயிருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா that is direct proportion. So அதுக்கான ஃபார்முலா k is equal to y by x. நெக்ஸ்ட் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போர்ஷன் அப்படின்னா ரெண்டு குவான்டிட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ ஒரு குவான்டிட்டியில் இன்க்ரீஸாக இருந்தால் அதர் குவான்டிட்டியில் டிக்ரீஸாக இருக்கும். ஆர் ஃபர்ஸ்ட் குவான்டிட்டியில் டிக்ரீஸாக இருந்தால் நெக்ஸ்ட் குவான்டிட்டியில் இன்க்ரீஸாக இருக்கும். அதாவது ஆப்போசிட் எஃபெக்டாக இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போர்ஷன். ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா xy is equal to k. xy is equal to k. Okay dears. Now compound variation. So the compound variation means involving two or more variation. Okay, compound variation means involving compound variation means involving two or more variation, which means two or more or direct or inverse or direct. So அந்த மாதிரி altogether combined ஆகி வர்றது தான் compound variation. Okay dears. Next one, by finding proportion we have three method. First method is proportion method. Okay, first method is proportion method. Formula is product of extremes is equal to product of means is equal to product of means. This is the formula for proportion method. Second one is multiplicative factor method. Multiplicative factor method. Okay, then formula is x is equal to, so x is the unknown value. To find the unknown value, okay, x is equal to a into d by c into e by f. If it is direct proportion means taking reciprocal. Okay, direct proportion means taking reciprocal. Inverse proportion means no change, keep as it is. Okay, this is the multiplicative factor method. Then third one is formula method.
Third one is formula method. P1 into D1 into H1 by W1. Okay, which is equal to P2 into D2 into H2 by W2. Here P is the persons, okay, persons, and D is the days, okay, then H is the hours, and W is the work, okay. So P is the person, D is the days, H is the hours, and W is the work. Okay, dear. But so I will teach you by easiest method, multiplicative factor method. Okay, multiplicative factor method is the very easy method. Using this method only we are going to solve the problems. Okay, dear. Okay, three method we have. Proportion method. Proportion method, product of extreme is equal to product of means. Next one is multiplicative factor method. So x is equal to a into d by c into e by f. If it is direct proportion means we are going to apply it by reciprocal. Okay, then inverse proportion is there is no change. Next one is formula method. P1 into D1 into H1 by W1 is equal to P2 into D2 into H2 by W2. P is a person, D is a day, H means hours, and W means work. Okay, dear. Shall I start to solve? Okay, dears. See the sum. Example 4.19. If a company pays rupees 6 lakh for 15 workers for 20 days, how much would it need to pay for 5 workers for 12 days? Okay, first we have to understand the word problem. Okay, what dears? So a company pay பண்றாங்க 6 lakh 15 workersக்கு ஒரு ஒர்க்கை 20 டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு 6 lakh கொடுக்குறாங்க. ஓகே, தென் ஹவு மச் வுட் இட் நீட் டு பே ஃபார் 5 workers ஃபார் 12 days? ஸோ இங்கே யாரெல்லாம் பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பே மீன்ஸ் மணி. ஓகே, மணி. நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க்கர்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு டேஸ். ஓகேவா? அண்ட் தென் கொஷின் வந்து எதை கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஹவு மச் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஹவு மச் அப்படின்னா அந்த பேமெண்ட். ஓகே, அந்த பேமெண்ட் வந்து கேட்குறாங்க. ஓகே ஓகே, ஸ்டார்ட் வித் சொல்யூஷன். ஸோ ஒர்க்கர்ஸ், டேஸ், பே. எதை நமக்கு வந்து கேட்குறாங்களோ கொஷினா அதை வந்து லாஸ்ட்டாக ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா டியர்ஸ்? ஸோ எதை நமக்கு கொஷினாக கேட்குறாங்களோ அதை லாஸ்ட்டாக ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 15 ஒர்க்கர்ஸ், சரியா? 15 ஒர்க்கர்ஸ் ஒரு ஒர்க்கை பார்க்குறாங்க, 20 டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு 6 lakh ரூபி கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி 5 ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அதே இந்த சேம் ஒர்க்கு பார்க்கும்போது 12 டேஸ். ஓகேவா? 5 ஒர்க்கர்ஸ் 12 டேஸுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட்டு கொடுப்பாங்க? ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு வி கம்பேர் நோன் டு அன்னோன். அதாவது நோன்லேருந்து அன்னோனுக்கு 2 நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்டு ஒர்க்கர்ஸையும் பேமெண்ட்டையும், அண்ட் தென் டேஸையும் பேமெண்ட்டையும்.
டைரக்ட் ஆர் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போர்ஷன், இது டைரக்ட் ப்ரப்போர்ஷனா இல்லை இன்வர்ஸ் ப்ரப்போர்ஷனா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒர்க்கர்ஸையும் பேமெண்ட்டையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் பே, ஓகே, பேமெண்ட். சரியா? இப்போ பாருங்கள், 15 ஒர்க்கர்ஸ்க்கு, ஓகேயா, இப்போ டேஸை வந்து நீங்கள் ஹைட் பண்ணிக்கோங்க. 15 ஒர்க்கர்ஸ்க்கு 6 lakh, ஓகேயா, 15 ஒர்க்கர்ஸ்க்கு 6 lakh. அப்போது 5 ஒர்க்கர்ஸாக இருந்தால் இந்த பேமெண்ட் வந்து எவ்வளோ ஆகும்? இது இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? கண்டிப்பாக என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து 15க்கு 6னா 5 ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எப்படி ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போது ஒர்க்கர்ஸ், இந்த ஒர்க்கர்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, அதே மாதிரி பேமெண்ட்டு எப்படி ஆகும்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 2 குவான்டிட்டியை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன்று ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகணும், இல்லை ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆகணும். அப்படி இருந்தால் இது என்னது? டைரக்ட் ப்ரப்போர்ஷன். ஓகே, டைரக்ட் ப்ரப்போர்ஷன் அப்படின்னா we are going to take an reciprocal. reciprocal அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை, 15/5, அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்பர் 15 கீழே 5 இருக்கு இல்லையா, அதை அப்படியே நம்ம ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதிக்கணும். 5/15 அப்படின்னு எழுதிக்கணும். ஓகேவா? கிளியரா? நெக்ஸ்ட்டு டேஸையும் பேமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். டேஸையும் பேமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ நல்லா பாருங்கள், 20 டேஸில் 6 lakh, 20 டேஸில் 6 lakh. அப்போ 12 டேஸில் அவங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் எப்படி கிடைக்கும்? இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் தான் ஆகும். ஓகேவா? 20 டேஸில் ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அப்போ 6 lakh கொடுக்குறாங்க. இப்போ 12 டேஸுங்கும்போது இந்த 6 lakhங்கிறத விட கம்மியாக தான். ஓகே, அப்போது டிக்ரீஸ் தான் ஆகும் இல்லையா? அப்போ சேம் திங், டேஸையும் ஓகே, டேஸ் அண்டு பேமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஓகே, அப்போ எகெயின் அது என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகணும், இல்லை ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆகணும். அப்படி இருந்தால் அது வந்து டைரக்ட் ப்ரப்போர்ஷன். ஸோ டைரக்ட் ப்ரப்போர்ஷன் அப்படின்னா இந்த டேஸோட வேல்யூஸை ரெசிப்ரோக்கலாக நம்ம ரைட் பண்ணணும். ஸோ 12/20, 12/20. கிளியர்? 12/20. ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம we are going to find the value of x. இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா டியர்ஸ்? ஸோ x is equal to therefore x is equal to, ஓகே, இந்த எக்ஸுக்கு மேலே இப்போ என்ன நம்பர் இருக்குது பாருங்கள்? 6. ஸோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா x is equal to a into d by c into e by f. ஸோ சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, டைரக்ட் ப்ரப்போர்ஷனாக இருந்தால் ரெசிப்ரோக்கல், இன்வர்ஸாக இருந்தால் நோ சேஞ்ச். அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டி பை சி இன்ட்டு இ பை எஃப். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. இப்போ நவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இந்த மேலே 6 இருக்கு இல்லையா, அதை ரைட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 6 இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த நம்ம வந்து ரெசிப்ரோக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, நெக்ஸ்ட்டு 5/15 into 12/20. okay, 12/20. now cancel it. இப்போ கேன்சல் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா டியர்? கேன்சல் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு 1 5s are 5, 3 5s are 15. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு 1 3s are 3,
2 3s are 6. ஓகேவா டியர்ஸ்? நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் கேன்சலேஷன். 1 2s are 2, 10 2s are 20. ஓகேவா? அப்போது ஃபைனல் வேல்யூ என்ன இருக்குது? 12/10. 12/10. ஸோ வி நோ டினாமினேட்டரில் வந்து 1 0 இருந்ததுன்னா மேலே நியூமரேட்டரில் 1 டிஜிட்க்கு பிஃபோராக பாயிண்ட் வைக்கணும். அப்போ வாட் இஸ் த ஆன்சர்? 1.2. ஓகே, therefore x is equal to 1.2 lakh. ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள். ஓகேயா, 15 ஒர்க்கர்ஸு 20 டேஸில் 6 lakh கொடுக்கும்போது, சரியா, 5 ஒர்க்கர்ஸ்க்கு 12 டேஸில் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுக்குறாங்க? 1.2 lakh. ஓகேவா டியர்ஸ்? புரியுதா? ஓகே, திஸ் இஸ் த ஆன்சர்.